Hello students, welcome to the 10th session, the 4th module. So in the previous session, we have been focusing on kinetics of a body under motion. So in kinetics, we mainly dealt with the D'Alembert's principle. D'Alembert principle, and we have studied the D'Alembert principle, and we have done some problems related to D'Alembert's principle. But the thing you have to remember is that D'Alembert principle is applied only in the situations where force and acceleration is given, or either one of these two, that is force or acceleration is given. So those problems which deals with the force and acceleration, D'Alembert's principle is applied. But there may be problems where force, velocity, and displacement are involved. The situations where force, velocity, and displacement are involved, we use a method called work energy method. Okay. So in situations where force and accelerations are involved, D'Alembert's principle is applied, and we have learned D'Alembert's principle. And situations where force, velocity, and displacement are involved, work energy method will be applied, and we are going to learn this particular method, work energy method, in this session. And one more method is the situations where force, velocity, and time is given. Impulse momentum method is applied. Impulse momentum method. So basically, in kinetics, there are three methods. One is applying D'Alembert's principle. Second one is applying work energy method, and third one is impulse momentum method. So situations where acceleration are involved, particularly force is involved in all these three methods, because kinetics itself means study of the cause of the motion. The cause of the motion is nothing but force. So force will be involved in any cases related to kinetics, but uh, the situations where acceleration is involved, D'Alembert's principle will be used. Situations where velocity and displacement both are involved, work energy method, and where velocity and time is involved, impulse momentum method will be applied. So now we will move to work energy method. So what is work energy method? So first of all, before learning about work energy method, what do you mean by work? What is work? Work is nothing but work done by a force. Work done by a force on a moving body. Is defined as the product of the force, and the distance moved in the direction of force. Suppose there is a particular body here, and I am applying a force F here. And after the application of force, suppose this initial position is at A, it moves a distance called S to reach B, and S is in direction. S is parallel to, the distance mode is parallel to the direction, or it is in the same direction of force. F ന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനാണ് എസ് എങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നത്തിങ് ബട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് force and displacement. Force into displacement gives the work done by the force on that particular body. Suppose I have a body here, and it rests in a ground. Okay, now I am applying a force. Actually, I am applying a force like in this direction at an angle theta with the ground, and it covers a distance S from A to B. And here the work done cannot be written as F into S. W is not equal to F into S. Wrong. This is wrong. Okay, this is wrong. Here the work is written as F cos theta into S. F cos theta into S, because
the direction parallel to S, the force, the component of force parallel to or in the direction of S is F cos theta. F cos. So that particular, അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ കോമ്പണന്റും എസും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എസിന്റെ കോമ്പണന്റും ഫോഴ്സും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒന്നിക്കൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ് ഓൺ എ മൂവിംഗ് ബോഡി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ഇൻ ദി ആക്ച്വലി ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ്. ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അതായത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ്, ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസും ആ ഫോഴ്സിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റാണ് വർക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ അനദർ ഫോം, product of component of force in the direction of motion and distance move. ഒന്നെങ്കിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ഫോഴ്സിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ കോമ്പണൻറ്റും ഡിസ്റ്റൻസും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം രണ്ടും എഫ് ഇൻറ്റു എസ് കോസ് തീറ്റ. എഫും എസും തമ്മിലെ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇൻറ്റു എസ് കോസ് തീറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ എഫ് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു എസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്നിക്കൽ എഫ് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു എസ് ഓർ എഫ് ഇൻറ്റു എസ് കോസ് തീറ്റ. രണ്ടും സെയിം ആണല്ലോ. നമുക്ക് വെക്ടർ ഫോമിൽ, വെക്ടർ ഫോം ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡോട്ട് എസ് വെക്ടർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് വരിക. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇത് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ വെക്ടർ ഫോമിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട, എഫ് എസ് കോസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് വർക്ക്. ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് ആക്ച്വലി എന്താണ്? ന്യൂട്ടൺ. ഫോഴ്സിൻ്റെ ന്യൂട്ടൺ, ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെത് മീറ്റർ. ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ജൂൾ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തീറ്റ 0 ആണെങ്കിൽ, അതായത് എഫും എസും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ തീറ്റ 0, അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ എന്തായി? 1 ആയി. അപ്പോൾ എഫ് ഇൻറ്റു എസ് തന്നെ ഡബ്ല്യു സിക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു എസ് എന്നാണ് അല്ലേ. രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനാണെങ്കിൽ, എഫും എസും ഒരേ ഡയറക്ഷനാണെങ്കിൽ തീറ്റ 0-ഉം കോസ് തീറ്റ 1-ഉം. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എഫ് ഇൻറ്റു എസ്. ഓക്കെ, നൗ എനർജി. So what do you mean by energy? It is the capacity to do work. So there are many forms of energy. Numerous type of energy are there. Heat energy, electrical energy, mechanical energy. Since we are dealing with engine and mechanics, our area of concern is nothing but mechanical energy. And there are basically two types of mechanical energy. First one is kinetic energy, and the second one is potential energy. So what do you mean by energy? Energy is the capacity to do work. If a body is having energy, means it can do a work. Do a work means it can move that body from one particular place to another, or some work can be done. That is the meaning of energy. Okay. So what do you mean by kinetic energy? Kinetic energy is the capacity to do work due to the motion of the body. Kinetic energy is capacity to do work due to motion of the body, by virtue of motion. Kinetic means there is a motion. And what do you mean by potential energy? It is a capacity to do work due to the position of the body, by virtue of its position, or due to the position of the body. Suppose this is the ground floor, and a body is placed at a height h from ground. The mass of the body is m. This body is at a particular position h above the ground. Therefore, it has got a potential energy, and that value of potential is mgh, or weight into h.
mgh. So this is the potential energy. So weight into h means this is weight. W is weight. Okay, weight, not work, weight. So this is weight. Weight into h means weight is actually force. Force into h. So that force can move the body through a distance h. That is why it has got that is why it is told that it has got an potential energy of value mgh. Now suppose a body is having a velocity v, and since it is that is it is moving with a velocity v, so we can tell that it has got a kinetic energy of value half mv square, half mv square, half mv square. Okay, half mv square. So kinetic energy value is half mv square and potential energy is mgh. Now our area of interest. Let's so what do you mean by work energy method? Work energy method. Suppose we have got a body here, and this is x-axis. Okay, it is at a position A, and numerous forces are acting on this body: F1, F2, F3, F4, and the weight of the body is W vertically downwards. So W is the weight of the body. Numerous forces F2, F3, F1, F1, F2, F3, F4 are acting. നമുക്കറിയാം, if numerous forces are acting and it is moving with an acceleration a in x direction. ഈ ഫോഴ്സ് ഇത്രയും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ it is moving with an acceleration a parallel to x. A is parallel to x direction. So x axis. Okay. So we can write that resultant force R is nothing but sigma f of x. Sigma f of x. Right? Because it is having a acceleration in the x direction. Since it is having an acceleration in the x direction, R should be equal to sigma f of x. Sigma f of x. But according to Newton's second law, Newton's second law പ്രകാരം ഈ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്സലേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ W/g, അതായത് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കണം. മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ സാധാരണ ഡി ആലംബേർട്സ് ആണെങ്കിൽ ഉടനെ നമ്മൾ R - W/g ഈസ് ഈക്വൽ ടു A/g ഇൻറ്റു A ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വെച്ച് R എന്ന് വെച്ചാൽ സിഗ്മ അല്ല ഫോഴ്സിൻ്റെ സം എഴുതി 0 അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും, സോൾവ് ചെയ്യും. ഇത് ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ആണെന്നാണ് സോൾവ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവിടെ what we are going to do in this work energy method, we'll look at this. So R is equal to W/g into A എന്നറിയാം. I'm multiplying, suppose I'm multiplying this both sides with ds. Elementary ds is nothing but elementary distance, ചെറിയൊരു distance, elementary distance ds. R ds is equal to W/g into A ds. But you know that A is nothing but dv/dt. Okay, so dv/dt can be written dv/ds into ds/dt. So what is ds/dt? v into dv/ds എന്ന് എഴുതാം. ആക്സലറേഷൻ v into dv/ds. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വർക്ക് എനർജി മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ്, വെലോസിറ്റി, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉള്ള കേസുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ ഉള്ള കേസല്ല വേണ്ട, ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും വെലോസിറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആക്സലറേഷന് v dv/ds എന്നുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. So I am substituting A here, A in that RHS. So R ds is nothing but W/g into v dv/ds into ds. So ds and ds get cancelled. So R ds can be written as W/g into v dv. So I am integrating. Suppose I am moving the body from A to B. So this is A, and suppose there is another position B. The distance between A and B is S. I am moving from A to B. Moving from A to B.
എ ടു ബി ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈക്വേഷൻ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും? ഇതൊരു ലിമിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇത് ഡി എസ് അല്ലേ, സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇത് ഡി ബി സ്മോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ആർ ഡി എസ് എവിടെ നിന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം? 0 to എസ് ആണ്. കാരണം എ എന്നുള്ള പൊസിഷൻ, എ ടു ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എയിലുള്ള ഡി എസ് ആണ് നമ്മളെ വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് 0 ആയിരുന്നു. എയിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് 0 ആണ്. ബി എത്തുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എസ് ആയി, ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ എസ് ആയി. ഇൻ്റഗ്രൽ ഡബ്ല്യു ബൈ ജി വി ഡി ബി ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡി ബി ആണ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരുന്നു? യു ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ആയിട്ട് എടുക്കാം. യു ടു വി എന്ന് എടുക്കാം. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ആർ ഡി എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് 0 എന്ന് വരും. ഡബ്ല്യു ബൈ ജി ഇൻ്റഗ്രൽ വി ഡി ബി ചെയ്താൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ 2 ആണ്. ടു യു ടു വി. ദറ്റ് മീൻസ് ആർ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ജി ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് v square by 2 minus u square by 2. That means Rs is equal to half w by g into v square minus half w by g into u square. Right. So Rs is nothing but work done. അതായത് റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ടൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എസും റിസൾട്ടൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ആർ എസ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? വർക്ക് ഡൺ ആണ്. വർക്ക് ഡൺ ബൈ ആർ. ഇതെന്താണ്? ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് ഹാഫ് ഡബ്ല്യു ബൈ ജി വി സ്ക്വയർ വെച്ചാൽ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ്. ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ വെച്ചാൽ ഫൈനൽ വി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി, അതായത് ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി. ഇതെന്താണ്? ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി. ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി. So work done can be written as work done is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. So this is known as work energy equation. Work energy equation. Work energy equation എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Work done is always equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. When a body moves with when a body initially with a velocity u under the action of a force, when its velocity gets changed into v, then we can write work done by that force is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. You can put it in words. Work done by a system of forces acting on a body during a displacement is equal to change in kinetic energy of the body during displacement, during the same displacement. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജിയിലെ ചേഞ്ചാണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ആർ ഇൻറ്റു എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഡബ്ല്യു ബൈ ജി വി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് ഡബ്ല്യു ബൈ ജി. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ആക്സലറേഷൻ തരാത്ത കേസുകളിലാണ്. അതായത് വെലോസിറ്റിയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഫോഴ്സും തന്നിട്ടുള്ള കേസുകളിലാണ് this particular method finding more useful. Okay. ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. എ ബോഡി വെയിങ് 300 Newton is pushed up a 30 degree plane by a 400 Newton force acting parallel to the plane. If the initial velocity of the body is 1.5 meter per second and coefficient of friction, anti-friction is mu equal to 0.2. This is 0.2. Okay, mu 0.2. What velocity will the body after moving 6 meter? So I have an inclined plane at a 30 degree inclined plane. I have a body here, and the weight of the body is 300 Newton given in the question. It is pushed up a 30 degree plane by 400 Newton force acting parallel to the plane. Plane parallel ആയിട്ട് 400 Newton force ഉണ്ട്. If the initial velocity of the body is 1.5, that is u is equal to 1.5 meter per second. Coefficient of friction mu 0.2. After s equal to 0.6 meter, 6 meter.
അത് 6 മീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഇവിടെ നിന്നൊരു 6 മീറ്റർ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തും അല്ലേ. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി? വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വി ആണ് കാണേണ്ടത്. നമുക്ക് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന്, ഇതിന് പാരലായിട്ട് 400 ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട്. 400 ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ടാവും. പിന്നെന്താണ്? ഡബ്ല്യു ഇങ്ങനെയാണ്. ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് 300 ന്യൂട്ടൺ ആണല്ലേ. 300 ന്യൂട്ടൺ. അപ്പോൾ ഡബ്ല്യുവിന് സോ ദിസ് ഈസ് തീറ്റ 30 ഡിഗ്രി. 30 ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇതെന്തായിരിക്കും? ഡബ്ല്യു കോസ് തീറ്റ, അതായത് 300 കോസ് തീറ്റ, കോസ് 30. 300 കോസ് 30 ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും? മുകളിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ താഴെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എൻ. എൻ എന്തായിരിക്കും? മുകളിലേക്കായിരിക്കും. എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു കോസ് തീറ്റ, അതായത് 300 കോസ് 30 ആയിരിക്കും. ഡബ്ല്യു കോസ് തീറ്റ. ഓക്കെ. പിന്നെന്തുണ്ട്? ഒരു കോമ്പണൻറ്റും കൂടി ഉണ്ട് താഴേക്ക്, ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റയും. ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റയും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനേഷ്യ, നമ്മൾ ഡിയാലംബേർട്സ് പ്രിൻസിപ്പളിനെ പോലെ എന്ത് വേണ്ട, ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമാജിനറി ഫോഴ്സാണ്. അതൊന്നും ഇവിടെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ്? നോർമൽ ടു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് മോഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് മോഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് എസ് ഈക്വൽ ടു 6 മീറ്റർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലെ ഫോഴ്സസ് ആണ് വേണ്ടത്, കാരണം മോഷനുള്ള ഡയറക്ഷനിലെ ഫോഴ്സസ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് വരുന്നത് വെച്ചാൽ മുകളിലേക്ക് പോസിറ്റീവ്, അതായത് ഇങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 400 ഉണ്ട്. മൈനസ് എഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റയും ഓപ്പോസിറ്റാണ് അല്ലേ. ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ ഉണ്ട്, ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇതാണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു വർക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്. ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അത് 6. ഇതാണ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഡബ്ല്യു ബൈ ജി ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് ഡബ്ല്യു ബൈ ജി ഇൻറ്റു യു സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂ എൻ ആണ്. മ്യൂ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു കോസ് തീറ്റയാണ്. ദറ്റ് മീൻസ് 0.2 ഇൻറ്റു 300 cos 30 and that is around 51.96 ന്യൂട്ടൺ വരും. എഫ് കിട്ടി നമുക്ക്. 400 എഫ് ഉണ്ട്, ഡബ്ല്യു 300 ആണ്. സൈൻ 30 എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫാണ്. ഡബ്ല്യു 300, യു സ്ക്വയർ ഈസ് നോൺ, വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഓൺലി ആണ്. ഡു വൺ തിങ്, 400 minus 51.96 minus 300 into sin 30 into 6 is equal to half W into 300 by 9.81 into V square minus common ആണ്. ഇത് കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. into U square means 1.5 square. So solving this equation you will get V as 8.942 meter per second. സോ ഒരു കൈനറ്റിക്സ്, ബോഡി അണ്ടർ മോഷനിൽ, ഡൈനാമിക്സിൽ, കൈനറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ തന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് ഫോഴ്സ്, വെലോസിറ്റി, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ് ആയ പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദി വർക്ക് എനർജി മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിലബസിൽ വർക്ക് എനർജി മെത്തേഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓൺലി ആണ് പറഞ്ഞത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ദിസ് സെഷൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ വി വിൽ ഡീൽ വിത്ത് ഇമ്പൾസ് മൊമെൻറ്റം method. Okay, thank you.